Sangha with great virtues, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss, and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tặng thịnh, vì thứ pháp hội cập nhật thiết chúng sanh, tinh kiến diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh tự ly khổ đạt lạc, tốc chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Saranto Suche Doye Erlahodi San Miao Samputo Xie. Nam mô Tát Đát Tha Toya Daya Alaha De Tam Miệu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, deep, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa, Bái chế hoàn chế nan zào yu, wo jin jian wen de shou zhi, yan jie ru lai zhen shi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, good no advisors, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Tiên Hóa, kính thưa quý vị sư cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, sư phụ sang人,各位比丘尼，各位善知识，阿弥陀佛。We on slide 294, 294, Phật thuyết Kinh A Di Đà. There's the last week, there's a question about the five dwellings. So that's why I inserted this new slide here to explain to you what the five dwellings are. Tuần trước có người hỏi về cái ngũ trụ là cái gì. Thành tuần này tôi mới thêm một cái tấm này 294 để giảng về cái ngũ trụ là cái gì. What are the five dwellings? Dwellings here refers to where our afflictions reside. Trụ chỗ nào? Trụ có nghĩa là cái phiền não nó trụ ở đâu? What happened to my translators? They left. 法外面有一点事情啊，马上回来哈。哈哈，来了哈，来了人。Yeah, batteries. Okay, look for the. You know where the batteries are? You know, in the office, right behind the desk, there is a charger, and then there's some boxes. The box, the clear boxes without any blue tape, that's the one with the new batteries. I think we're out of there should be some batteries in the drawer. In the drawer, in the black drawer, you usually have some. Yeah, it's just the clear, the clear plastic box. Yeah, the chargeable one. Yeah, right here in the drawer. Okay. Can you see them? Yeah. Give them to them. Yeah, and those are the good ones. Okay. I think we're out of recharged batteries.
Do you have any pizza left or not? It's very good. There's a slight flavor. I don't recognize what's there. What flavor? I don't know, but it's good. It's almost, I almost said it was like rose water or something, but it's not that. That's because I influence you. You cannot possibly see it. I'm sorry? You cannot possibly see it. It's because I influence you. Most people don't notice it. It's slight. It's there. Cheesecake? No, it's from a person who really enjoys cooking. She takes pleasure in cooking. It's very unusual to find that kind of person. You know, like when you're at work and you enjoy what you're doing, you really take pleasure in doing that. It shows up in the flavor of the food. The simple word is love. Yeah, but it's not like the love. It's just like the pleasure. You know, when you take pleasure in doing certain things, it affects the flavor of the food you produce, and it gives that kind of flavor. Very unusual. Very unusual to find people like that. So now she knows, I'm sure next time the flavor is going to be different. So that's why it's only a one-time deal. So I give it to Ước and Randy, but they're going to miss the boat. Too bad. Huh? Yes, right? Did you see the flavor? I don't know. See, you guys are crude, so crude. You can't even tell the flavor. We don't even taste it. We just swallow it. Yeah, I know. Save time, yeah. Time is of the essence. Yes. Okay, 5 dwellings. 五处. 处. 居住的处. 五处. 那个处, 这个处. Okay, the dwellings are where our afflictions reside. Also, it's a place where our afflictions originate. In other words, the dwellings are where they're closely associated with the afflictions that we experience. 有秘密的静谧的关系。跟我们的烦恼有很亲密的关系。静谧关系。So what are these 5 dwellings? 有哪5處呢？ Ngũ trụ là cái gì? Ngũ trụ là cái nơi mà cái phiền não mình nó trụ, mà cũng là cái nơi mà phiền não mình nó phát sanh ra, nó xuất sản ra. Nên là cái ngũ trụ với phiền não nó có cái liên hệ rất là mật thiết. Ngũ trụ là cái gì? What are the five dwellings? Number one, view dwelling. Thứ nhất là kiến. 第一个是见。So what are the views? What are the views in questions? Views here refers to your view delusions. 就是这里，在这里就是讲你的见惑。Okay, what are the view delusions? View delusions are the when you meet with something and you give rise to love and desire, greed and desire. 就是说，当你需要一些什么东西，对境界，对境界，你产生了一个爱见，或是一个欲见。So for example, the most common one is the view of a body. 举例来说，最常见的就是我们有身见。
cái kiến là cái kiến hoặc đó. Kiến hoặc là cái mà mình đối một cái cảnh tượng, cảnh giới thì mình vẫn phát sinh cái lòng tham, lòng ái dục. Okay. Chẳng hạn như cái mà rất thông thường nhất của mình ai cũng có là cái kiến hoặc về cái thân, mình có một cái thân. This is the view of a body that is present in most of us. We attach to our body and others' bodies. 就是我们执着于我们的身体还有别人的。Okay, so but in general, these are the various, you call prejudices, various beliefs. You call them beliefs, and Roberta might call them beliefs. Her thinking, her understanding. These are the views, how she views the world. Those represents whatever views you harbor, you feel to be appropriate, are actually the form, are the production, is the manufacturing plant for all your afflictions. That's what it really means. 基本上这就是所以一般人讲说他们对这个世界的观念或者观点或者是信仰，让他们有很多产生他们所有的烦恼。For example, let's say you have a view of capitalism. Okay, vì có một cái quan điểm về cái nền chủ nghĩa tư bản. 比如说你有一个那个资本主义的想法。对，资本主义，对。So because of that view, you give rise to bring forth all kinds of afflictions associated with that belief. 因为你有这个观念呢，你造成你会有很多跟这个资本主义想法的一些烦恼。So, for example, you get afflicted by the people who believe in communism, and you wage war against them. 比如说，你就会被那个相信共产主义的人打扰。And you, of course, you and rightly so, as someone says. You're so right to be afflicted about it, absolutely. Okay. Another dwelling is a dwelling of desire and love. Okay. This is on top. This is different from the view. Outside the view delusions, this is the desire and love. Okay. Is 除见惑跟无明惑。就是除了见惑及无明之外的烦恼。So, in particular, you attach to you bring forth the desire and love for the five dusts. 你就是对这个五欲，你有这个五欲。五尘的欲。五尘的欲。What are the five dusts? The five dusts are the form, the sound, the fragrance, the flavor, bits of flavor, and the touch. 这五尘就是色声香味触。Okay? This is what we all attach to. Constantly. 大家都执着于的东西。For example, we love the nice soft touch, don't we? 那比如说，我们就很喜欢那个很柔软的那种。很滑，很柔软的。We like it smooth and soft touch. Smooth is 滑。I make sure that Amy translates the right with the right terms.
Okay, so or we like to listen to pleasant sounds or taste tasty food. Yeah. 或者我们喜欢听到悦耳的声音，或者是好吃的食物。Or pleasure, or nice looking, eyes pleasing forms. 或者是好看的东西。Okay, and because of this desire and love for the five dusts, that we are become afflicted. 因为这个五尘欲呢，对五尘的欲望，所以让我们会起烦恼。Especially for you left-home people, you bought a nice car, you're proud of your car, and then you drive to the parking lot, to the shopping center parking lot, and you walk in, go shopping, come back, found out your car has been nicked. 尤其是像你们买了一部新车，然后到去逛街的时候，回来发现那个车子已经被偷了。Was be told nicked, meaning that someone opened the door and nicked your car doors. 人家撞到。Don't add too much spices. Okay, so and the world crumbles in you so distraught. One small nick in the car and that's it. The car is no longer the same. Ever. Am I right? 顿时就像世界末日一样。 Yes. Vietnamese? Oh yeah, I forgot. Excuse me. Too much pizza, I guess. Cái dục ái là gì? Dục ái là nó ngoài ra cái kiến hoặc với là cái vô minh hoặc đó. Thì cái dục ái là cái mà mình cái lòng tham muốn với lòng yêu thích của cái ngũ trần. Ngũ trần là sắc, thanh, vị, hương với là xúc. Mình vì năm cái ngũ trần đó nó làm cho mình tạo cái phiền não cho mình. Chẳng hạn mấy người tại gia, quý vị biết, mấy người xuất gia không biết chuyện này nữa. Người tại gia ta đối với cái xứ California này, chiếc xe nó quan trọng, họ mua chiếc xe mới họ rất là hãnh diện, rất là thỏa mãn, rất là sung sướng. Rồi lái chiếc xe ra đi shopping để khoe cho bạn bè với người quen, ra đi mua xong rồi đi về đầu nó parking lot, rồi ra mới khám phá cái parking lot là cái xe nó mở cửa hút cái xe một cái xe nó bị móp tí xíu, là chiếc xe kể như là không còn như lúc trước nữa, không bao giờ còn như lúc trước nữa, giống như bị sức mẻ rồi. Thành ra vì cái tham dục của cái ngũ trần nó làm mình phiền não không, vì cái lòng tham, lòng thích đó nó tạo phiền não như mình. So in essence, it's your love and your desire, feelings that causes all the affliction that cause afflictions in your life. 所以最主要就是你的那个爱欲跟欲望，造成你所有的烦恼。Anyone has any problem with that? The desire and love affliction from the affliction. Có ai có bị cái hoàn cảnh này không? Bị kẹt vào cái chỗ cái ái dục này không? Yes. You do? What do you mean? I have a problem with you saying it? No. Is there any personal experience about being afflicted, affliction arising from desire and love? It's my whole life. Hỏi có ai bị cái hoàn cảnh này không? Nói là cuộc đời tôi như vậy á. That's the nature of human existence, isn't it? Cái hoàn cảnh cái con người như vậy này. 人见的问题。Number 3, form love. Form love, meaning that you
are very attached to that human form. 意思就是你很执着于这个色身。你的身体。你的身体。Meaning that in the morning, definitely you need to comb your hair, do your makeup, pluck your eyebrows, okay? Put on your lipsticks, and then stand in front of the mirror and look. 比如说你早上起来的时候，你一定要梳头发，然后化妆，然后把自己都弄得很好，然后站在镜子前面。And look, and look, and look. 不断地欣赏自己。Okay? So that's the love form right there. Or early in the morning, we talked about love form. People don't realize. In the morning, I was asking them about the men picking at women's cleavage. Yeah, we do talk about those things, John. I said, "Whoa, why, miss?" 老师说，比如说像我们早上老师在讲那个男人会看女人的那个胸部。You know that thing is called 事业线。事业线是什么意思？Why? You don't want to teach me that. I don't need to learn this. 事业什么？线 is line. 事 is the world. You have like 3 lines there. One for your career, Uh-huh. one for your life, one for wisdom. Uh-huh. And then so the one for career is called 事业线 in Chinese. Uh-huh. And then the new terms for cleavage. These Chinese people, they're incorrigible. You guys, Tex and John, you wouldn't believe it. This morning we spent like an hour and a half talking about cleavage, and the people were laughing and laughing and laughing. They wouldn't talk. We do have fun sometimes at the temple. Oh yeah, he was red. His face is all red. So anyway, so this form love here is we are naturally drawn to nice looking form, aren't we? No, 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 touches. 还是说我们天生就很喜欢看这些，就会被那个好看的这个色身吸引。No. You seeking. You seeking for this nice form. You very attached. You like to look at nice forms. 你就很喜欢去看。Amy has a hard time translating this part here. Apparently, she's not used to talking about these things. It's natural to us. These Chinese people are so prudish. But it is a natural reaction, though. We are naturally drawn to this nice looking things, looking forms. I know people don't want to talk about it, except for Roberta, who's immune to that. The rest of us, maybe John is immune to it as well. He doesn't look at women. Yeah. Hey, don't leave me with the alternative. It's built in. It's in our DNA. Right? Don't you think so, Roberta? Or is it you immune to it? Looking liking to look at to look at nice-looking men. I'm not immune to anything.
Okay, so and that's why, because if you like that, then you and Charlie's having a good time too. If you like that, then your mind moves. That's the nature of affliction. The mind moves. 因为你喜欢这些东西，所以你自然而然就会心动。心动就是烦恼升起来。So number 4, existent love. Thứ tư là hữu ái, cái sắc ái. Let me explain in Vietnamese because they're going to complain again. I keep forgetting the Vietnamese because I'm having so much fun. The Vietnamese are a little bit stuffy too. They don't like to talk about these things, so. Especially the nuns. Cái sắc ái là cái mà cái phản ứng tự nhiên con người mình đó, nam nữ là thích nhìn cái thân thể người đối tượng của mình, mà thân thể mà đẹp thích nhìn. Okay? Đó là cái phản ứng rất tự nhiên. Trừ mấy sư cô, 2 sư cô này là bệnh hoạn, ta nó không thích nhìn mấy cái chuyện đó. Đi tu lâu quá rồi hư rồi, óc bây giờ nó hư rồi. See, women they left home too long now, so they're not normal anymore. Number 4, existence love. 第4就是有爱注定。What is existent love, do you think? I'm testing you now. For those of you who are literate in Buddhism, what is existence love? John, what's existence love? You're not literate. Okay, yes, text. Well, it seems like it's that you're in love with existence. What's existence? Your own existence. You're in love with being alive and in your body that you're in. You exist in this way. That's my guess. 他猜说是你爱你自己的这个存在。Yeah, anyone else? What's existence of? Cái hữu ái là cái gì? Sư cô lớn tuổi. Hữu ái là cái gì? Sách vở nói sao? Hữu là cái gì? Hữu là có, hữu ái nghĩa là gì? Cô Phước Từ, hữu ái là cái gì? These guys are so specialized, they don't care about anything else besides their own existence. Existence love here refers to the fact that you attach to the concept of a life, of an existence. 就是说你执着于这个活着的想法。You may call it life. Okay? You might call it a life. Yeah, your life. And my life. Yeah. I'm very attached to it. Being that I do not want to die. It manifests itself in that form. Anything but I do not want to die. Sounds familiar? You think this is theory? It doesn't apply to you, right, Roberta? Cái hữu ái nghĩa là gì? Hữu ái, hữu có nghĩa là hữu là có gì? Có gì? Có cái sinh mạng. Sách giảng khác, tôi giảng khác. Okay, I don't explain it in the way that Sutra explains it. The books explain it. I love to explain it differently. I explain it in a way that applicable to you. The existence of a life, meaning that you are so attached to something called life that you are so afraid to lose it. You're so afraid of death. 就是你很执着于你的生命，然后导致你非常恐惧死亡。Cái hữu này, hữu là có cái gì? Có cái sanh mạng. Cái sanh mạng có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình
mình chấp vào một cái gọi là cuộc sống của mình, cuộc đời của mình, thành ra mình sợ chết, dễ sợ, mình rất sợ chết. Sounds familiar? Nghe quen thuộc không? Anyone who's not afraid of death, có ai không sợ chết không? I mean, anyone who is not afraid of death, raise your hand. Ai không sợ chết, giơ tay đưa qua. Jasmine, raise your hand. Of course not. Okay? Who is it? Yes, Amy. You're not afraid of death? You're terrified of death. If you die, who's going to take care of your husband? Who's going to love him now? Right? You have a good reason to be afraid of it. Mình chết mình sợ sẽ được, mình sợ. Tôi hỏi cô, mình chết rồi, cổ chết rồi ai như bà lạnh đàn, bà chết rồi ai lo cho chồng bà? Phải thương chứ. Yes. Go ahead. They are attached. Okay, that's a good question. Let me bring it up. That's a real good question, by the way. It's kind of sick question, but it's a good one. Câu hỏi là đến những cái người mà muốn tự tử thì sao? Họ chấp vào cái gì? Rồi tôi hỏi câu hỏi nó hơi bình hòa một tí, nhưng mà nó có lý thôi á. Câu hỏi rất là hay. Yes, Janice. For those crazy people, my dear, what do you know about those crazy people, Janice? You don't know about these crazy people? Want to kill themselves? Ru Ching, how about you? Huh? You haven't been so depressed you want to kill yourself? You don't want to live anymore? Yeah, she needs no translation, you notice that. But you didn't want to live for a while, right? Sometimes you don't feel like, it's not worth living, right? But not to the point of killing yourself, right? Well, it gets personal. You think, I'm not touching this. I'm not touching this. This is my private life. Poor Ru Ching. Come on. It must have crossed your mind. Agree? Yeah, 一定有这个念头。没有想。Never thought of killing yourself, but you thought of you so depressed that you think that life is not worth it. You've thought about that before. 是说你是不是有曾经很忧郁到觉得活着没有意义？是觉得活着没有意义，但是自杀呢，我没有想。如果我会自杀的时候，真的很多时候都要自杀，有时候碰到很多情况，自己受不了。还好身边有一些好朋友，还有亲人在。那如果没有的时候，真的，也许还没有到那个真的绝望的那个地步。那怎么样？还是没想要自杀？没有啊。我看到那些自杀的，我觉得他们很什么，很无聊。Okay. 他忧郁症，他死掉了。那时候我整天在笑他。他说：“为什么这样子的人会去自杀？”我在笑人家，我没有想过要自杀。在怎么样的情况底下，我都要刻苦的活下去。OK， 还没有想，还没有那种的念头。可能还没有到那个
She's kind of unusual, isn't it? I'm sure that most of us will be so depressed that we think that life is not worth living anymore. It's common. It's a right common thing because it's too much suffering. Sounds familiar? Anyone? Not Randy, of course. Randy hangs on so dearly to his life. No, I think that when people get like that, I think it's an extremely afflicted state. They're so afflicted by what's happening. Yeah. Nothing works. Actually, it's the reverse because it's actually, you think you're escaping, but you're not because you don't realize you just lose your body and consciousness carries all that negative affliction with it. No, the point is that we don't know that. They don't know that. The point is that people do get to the state where their life is not worth it anymore. It's a lot more common than you think. No, I think it has. I think it's more and more common. I think it has to do with because expectations, desires, get unmet, and then it's hard to deal with it. Yes, absolutely. I talked to a pharmacist at UCLA. He said the two most prescribed drugs for the students that are smart kids at UCLA is antidepressants and birth control medicine. I'm serious. He said that. He said Wow, interesting. the two most drugs that they give out at the UCLA pharmacy is antidepressants and birth control medications. So you think about it, these are smart kids. Yeah, it's such high expectations. Yeah, and they can't make it. Then they can't make it. Yeah, unlike John, who's now by this stage of his life, he becomes quite numb to it. But for the rest, the normal people like us, it's just so so much more than we can take. Okay. What I'm saying is that it's a very common predicament in modern day people. A lot more common than people want to talk about, want to admit. 法师说，就是他们说，其实这是现代人非常很常见的一个症状，就是因为他们对自己的要求太高了，然后社会的压力太大，所以他们就会觉得活着很苦这样子。Cái thời đại này là cái chuyện mà áp lực cái xã hội nó nặng quá, thành ra phần lớn rất nhiều người ta có chuyện là chán nản, ta không thấy cuộc sống không có ý nghĩa gì hết, thành ta không muốn sống, chuyện rất thông thường. Hiện bây giờ cái xã hội này rất nhiều lắm. Yes, Roberta, you have a question. The screen is blank, Pastor. It's blank? Oh, sorry about that. I'll fix it right now. Okay, there you go. Give it a minute. It'll be back. Okay, so what is this question about? What about the people who want to kill themselves? Are they attached to life or are they not attached to life? It's the reverse of the attachment to life, because you attach to life because you find it important. You want to kill yourself because you are attached to ending the suffering you're experiencing. So basically, you consider life worth living because you take pleasure out of life. So it's a form of attachment to pleasure out of life. And you want to kill yourself because you are really actually attached to the same pleasure out of life that you're not getting. That's why you're killing yourself. You see what I mean? It's the same kind of desire. It just comes from different angle. That's all. Same exact desire. Same exact attachment to the pleasure from living that you're not getting. 老师说，其实就是跟那个你执着于享乐的那个欲望是一样的，因为你执着于享乐，所以你就觉得你没有办法得到的时候，就觉得很苦，因为很太苦的时候，你就会不想要活了这样子。但是同样的欲望。
Let me translate Vietnamese first before I forget. Cái chuyện mà ta thức ta chán đời ta tự tử là sao? Cái ý nghĩa là sao? Là cái người khi mà ta sống, mình muốn sống, mình ngay chuyện sống hay chuyện tu hành chứ. Chuyện sống nghe người tu sĩ mình sống mình muốn tu, tại vì cái tu nó có cái khoái lạc của cái tu. Sống có khoái lạc của cái cuộc sống. Thành ra mình chấp vào cái khoái lạc của cuộc sống của mình. Hoặc người tại gia hoặc người tu sĩ để có cái khoái lạc của đó. Thành cái người mà tự tử muốn tự vận á, là tại vì họ vẫn chấp vào cái khoái lạc của cuộc sống mà họ không lấy được. Thành họ muốn dứt cái đó. Thì cái chấp nó cũng một loại thôi. Một cái bên kia mình chấp mình chấp vào nó thành mình được nó, mình đòi nó, mình được nó thì mình đòi sống. Còn cái chấp nó mình chấp vào cái khoái lạc của cuộc sống mà mình không lấy, mình không có được cái khoái lạc thì mình muốn chết. Cũng một cái loại chấp đó thôi, nó không khác gì hết. Bên có, bên không có thôi. Is it clear? I don't think the shrinks even thought of this. If you think about this, then it's very easy to help people with depression when they kill themselves. It's the same exact desire, same exact thing. That's what Janice still has hope. It's easy, you know. Continue living because eventually you get the pleasure out of life. You don't have to kill yourself. I don't mean Janice in particular, but you know. Yes. Maybe because the expectation they want more out of it, and because they don't have it, so maybe because they want more, and so maybe there's intensity and. Yeah, it's still the attachment to the pleasure. They expect, they want, and they're not getting. That's all. We want to live because we're getting the pleasure, we're getting our kicks. Okay? They're not. So they're attached to the fact they're not getting it right now. So all we have to do is tell them they get it later. Simple. Promise. It's cheap. Doesn't cost anything. That's how you talk people out of killing themselves. That's all. 他说说不定是因为就是他们对那个对事情要求太高，然后他们得不到，没有办法达到那个标准。那法师就是说，对了，就是跟之前讲的是一样的道理，就是说他们现在没有办法得到他们的那个，没有办法享乐，所以他们就想要就不想活了，但是对宁愿去死这样子。但是就是说，如果你可以觉得，如果你可以跟他们讲说，他们之后等一等就会得到，就可以。And that's Ru Ching's reasoning. She doesn't kill herself yet because she knows she's going to get it eventually. Ask her. 是不是当初是不是你那时候没有想要不想活，是因为你知道你之后会得到？对不对？我好像余下来他要求不会太高，得过且过，我是这样子。还有希望，还有希望。也没有自信啊，也没有自信啊，就意思就是说， Okay. 人啊，生命是很宝贵的，为什么要去死啊？是吧？ That's right. She's very attached to existence. See? Okay. Finally, number 5 is ignorance, dwelling. 第五，无明住地。 What do you think it is? Cái vô minh này là cái gì? Cái thứ 5 này gọi là vô minh. Vô minh trụ là cái gì? Cái vị nghĩ là cái gì vậy? Let me ask all of you. I'm curious now. All of you today. No one is spared. Okay, I'm asking all of you. Each and every one of you. What do you think this ignorance dwelling? What it is? Tôi hỏi quý vị. Ngày hôm nay tôi hỏi quý vị cho rõ ràng. Tất cả mọi người. Tôi hỏi tất cả mỗi từng người quý vị đó. Cái vô minh trụ là cái gì đây? Cái vị nghĩ là cái gì?
Okay, young lady back there, your hand raised. Okay, what is ignorance dwelling? No, the one in front of, just in front of you, next to Janice, her aunt. What do you think is this dwelling? Dwelling is ignorance dwelling. What do you think it is? 是无明的无明处地是什么？不是。What is it? Okay. Then we ask Roberta. What is ignorance dwelling, Roberta? Okay, you passing. Passing. How do you passing in Chinese? Yeah, 不要轮到我。跳过我。Thank you. 跳过他。Okay. Anyone else who has an idea what ignorance dwelling is? Quý vị biết, ai biết là cái vô minh trụ gì không? See, I'm making things up because I look at your face and it makes me smile. That's why I'm making up all these things because I was not prepared. Let me assure you, what I'm explaining to you is not even in the Chinese or anywhere because it comes from your face. Yes. What's ignorance dwelling? What do you think it is? No. Translate. This is important. Cái vô minh này ông nói, vô minh trụ này ông nói là vô minh là cái mà ông chấp vào, không chịu học, không chịu tìm hiểu. Ông nói không phải. Sư cô Phật Từ, vô minh trụ là cái gì? He says no wisdom. That's the same as the text's definition. Nó giống như cái ông text mới nói. Vô minh là gì? Vô minh trụ là gì? He says, according to this Amitabha Sutra, whatever the name, I forgot the Sanskrit name. It's a very well-known Chan sutra for the Chan school. And she says, according to that sutra, the Buddha says, if you attach to view of body, chấp vào cái thân mới chấp vào gì nữa? And you attach to your mind, then you are ignorant. Trật. Tôi nói cái đó rồi. Yes. Yes, Randy. I think that usually ignorance in Buddhism does not usually refer to the innate sexual desire that causes us to revolve and birth and death. Sexual desire. Yeah, that's usually what it refers to. In the 12 causal conditions, links, is that ignorance is usually sexual desire. Not bad, but Hôm nay ông nói vô minh là theo cái 12 nhân giác, nhân duyên á, thì vô minh nó là cái lòng ái dục, cái lòng dâm dục. Tôi nói cái đó ngay cái rợ ngon lắm, khá lắm, nhưng đều nó trật. Lan, what is your ignorance, darling?
She doesn't know either. Okay. Jasmine, what do you think? What ignorance is? I'm getting desperate. Okay. I give a prize of $100. Anyone tells me the answer. I'm getting real desperate now. What is ignorance? Now Janice is interested. Yes, Jasmine. What is Wu Ming? Wu Ming Di Chu. What's that? You learn Chinese. What is that? No, you. You think you don't know? Okay, fine. How about you, Janice? You want to try and get a shot at a $100 bill? I have a $100 bill. Anyone? How about you, John? You need money? Okay, so you want to give it a shot? What's ignorance? Not waking up. See, that's why I give a prize $100 because I figure none of you will get it. The master is very cheap. He doesn't give out money. You should know it by now. Yes. Yeah. I will find an excuse to say Anyone else? 不是的，无明是你所知道的，是无明的。不一样的，不一样。也是你所知道的，你所想要的，是你的无明。你想要那个人，因为是你真知道你想要那个人是无明。你很 sure what sure。很确定的，确定。You definitely sure you want that person。很确定。That is woman. It's. 啊？You must have it because there's no other way. But 无明 here refers to your knowledge. Everyone disagreeing with the master. The master, you got to be wrong. We all deserve our $100 bill, all of us, because all of us right and you are wrong. The nature at this level of the five dwelling, this nature of ignorance is that you are so attached to what you know. You 所知道的是无明处。You get it? Nghe không? Cái vô minh trụ, cái mà mình biết đó là cái vô minh trụ của mình. Dễ sợ không? See? Phước Tư has a proper reaction. It's shocking. How come what I know is a dwelling of my ignorance? How is it possible? Isn't it beautiful? Mahayana is it beautiful how I explain things? You don't see this in Chinese. I explain it because I look at your stupid face and I'm like, that's it. This is Wu Ming Chu. Tại sao tôi giảng như vậy? Tôi giảng tại tôi nhìn cái mặt cái vị, cái mặt vô minh không, người ta cái đúng rồi, vô minh trụ nó ở đó đó. Yes. I said that even if you know, the entire Amitabha Sutra by heart and you're attached to it, that's an ignorance too. Yes. Yeah. Okay. Just check. Yes. Absolutely. You see the wonders of Mahayana. He says, what you know is actually where your ignorance hides.
Yes. Cả mình biết là cả cái vô minh đang trộn ở trong đó. Tại vì cái biết đó mình chấp vào cái biết đó. Tại kiểu vô minh là núp sau cái đứng là mình không biết. Đâu hiểu được. Bởi vì tôi bấy đặc quá, tôi phải nhìn cái mặt tôi bấy, tôi bấy toàn là vô minh trù hết. Cái vị cũng thấy cái vui đâu đó. Tôi lâu tôi giảng, tôi nhìn cái mặt cái vị tôi thấy cái vui vậy, tôi thấy rồi cái tù vô minh trụ cái đống rồi đó, ngồi đây. Bởi vì tôi mới giảng như mới được chứ tôi đâu có tính giảng như vậy đâu. Tại tôi thấy cái mặt cái vị tôi mới thấy vô minh rõ ràng hết một lũ. See, originally I wasn't planning on talking about this the ignorance dwelling. But I look at your face, this is a face where ignorance dwells. Because all of you are so sure of what you know. Is it clear? See, John understands. Text understands. Who does not understand? Let me ask you. Có ai không hiểu cái phần này không? Cái mà quý vị hiểu á, là cái vô minh nó đang núp ở sau lưng đó. Mà không biết. Isn't it beautiful? Huh? It has nothing to do with what you know. That's right. Excellent. Yes, John. That's right. That's right. You only choose to see what you know. That's one aspect of it. But it's more. I can't tell you yet. When you get there, I tell you more. But at this point here is what you choose to see at your level right now. But it's a lot more than that. A lot more. I can't tell you yet. Yes, you better cultivate. And then when you get there, I tell you. Nghe có hiểu không? Hả? Không hiểu? Yes. Ngày nay mình vô minh, ngày mai mình cũng vô minh nữa. So she said, today I have a viewpoint. Tomorrow, the day after I realize that my viewpoint is wrong, I correct my viewpoint. So do I still ignorance? I said, absolutely. You ignorant today, and tomorrow you also will be ignorant just as well, because you have your new viewpoint and your new understanding. He said, where? How could it be? Yes, Janice, my dear. Yes. Yes. And that is because your ego, that's the origin of the ignorance. As one aspect of it, yes. See, it's a lot more than that, but that's what I can tell you today. Isn't it interesting? You guys spend your lifetime hoarding knowledge. Why do you think you read sutras? Are you kidding me, text? Think I'm hoarding them? Think I'm hoarding the sutras that I... Why do you read sutras? Why do you read Master Srinath's books? Well, the points you learn there come in handy sometimes. That's called hoarding, my friend. Khủng khiếp không? Còn lâu lắm em ơi, còn lâu lắm. Nhưng đều tôi cho mà thấy được một vài khía cạnh thôi. Cho thấy được vài khía cạnh thôi. Có nhiều nó mà nói không được. Không có sách nào nói được hết đó. Tôi phải vạch ra. Không có sách nào giảng cái này được hết. This is not containing any books, any sutra, because I need to reveal it to you individually.
Like today, I look at your face and yeah, that's it. That's ignorance right there. It cannot be described in any books. I'm sorry, Amy, but it's not flattering, I know. But me, ignorant? More? I look at myself, I check myself in the mirror in the morning already. I didn't see any ignorance. I'm very sure. You know, I plucked my eyebrow already. Okay? It's written on your face. You can't even tell. Sư cô nghe không? Tôi nhìn cái mặt sư cô là thấy vô minh trụ. ai cũng giật mình hết. Sao nói dạng như kia? Yes. She doesn't understand? Try this. Yeah, John said earlier, I didn't translate. You didn't translate, obviously. He says that some kind of philosopher said you only see what you choose to see. So, for example, the scientist only when he looks at things, he wants to look at data, scientific data. He doesn't care for anything else. 所以，譬如说，像科学家的话，他只在乎不是那个证据。这个科学的资讯 data, okay? He doesn't care for anything else. That's ignorance right there. 别的东西，他说那就是一种无明。You filter, you pick what you want to see. That's a nature of ignorance. 意识里面在选择你想要看到什么。 Mình chọn cái mình muốn thấy. Chẳng như cái người á, mà tham lam á, chỉ muốn thấy cái lợi của mình mới nhìn thôi. Không nhìn được cái gì khác được hết. Đó gọi là vô minh. Người ta rất đúng, ta thấy nhìn thấy cái lợi của mình. Trong cái vô minh người thấy hoàn toàn đúng. Như cô Phước Từ nói, tôi mới phát rồi tôi thấy rõ ràng mà. Trong cái rõ ràng mình thấy được cái vô minh của mình thôi. Cái vô minh của cái vô minh. Mình chỉ thấy cái mình muốn thấy thôi. Như cô là muốn ngồi nghe pháp thôi, chứ còn cái chuyện mà nói chuyện tầm một chuyện mà thế sự thì cô muốn nghe. Không hiểu rằng là trong cái thế sự nó có cái Phật pháp ở trong đó. Đúng không? Tôi mà giảng mà không có gì mà có Phật pháp là cô rồi. Mà giảng Phật pháp vậy bữa nay thầy giảng hay quá trời. Cái đó là cái vô minh trong đó. Mình chỉ chấp vào cái mình muốn nghe thôi. Nó dễ sợ như vậy đó. Tôi hỏi cô cái tôi mới giảng này có chỗ nào có trong kinh pháp này có giảng trong kinh nào? Không có chỗ nào giảng như vậy hết. Tôi dùng những cái chữ của thế gian để mà diễn tả cái Phật pháp. Chả không quý vị nhìn Phật pháp cái qua như cái lý thuyết không à. Cứ nói là vô minh là cái tình dục, tham cái tình dục. Không biết cái vô minh này là mình chấp vào cái biết của mình. Nó dễ sợ, nó tế nhị đến độ như vậy mà không thấy. Không cách nào thấy được hết đó. Không ai thấy nổi hết đó. Any questions, comments? Yes. So we're gonna be ignorant until we become Buddha. That's gonna be. It will be a long time before you earn my $100 bill. Put it that way. And then by then you don't want, you have no desire for it anyway. Any questions? Isn't it fascinating? Your knowledge is your ignorance. You don't even realize it. 是说你的知识就是你的无明。入境怎么样？听得懂吗？对。那对还是错不知道。Explain to her. She only sees what she wants to see. 只是想看到你想要。But her question
It's always right. It's not sometimes. It's always right. You're always so right. You only see what you want to see, and you are so right. That's your ignorance right there. 老师说，就是因为你只是想看到你想要的，所以你就会觉得它是对的，所以对你来说它都是对的，它一定是对的，它不可能是不对的。那就是那个自我在作祟，自我是什么？不是自我，是你的知识，是你的无明。What happened is your knowledge, what you understand routine, are like blinders. You only see this much. You cannot see more than this. So therefore, whatever you beyond the blinders are your ignorance. You see that? It's like a horse. Look at it like a horse. The women have a hard time thinking, groping this, because they see this is different between the male thinking and female thinking. Female thinking, they need something more concrete usually. This is why I need to explain it in a certain way. The male, I can make illusion. You understand the concept easier. The female thinking mindset is slightly different. Yes. Yeah, and that's blinders. Yeah, blinders. That's all you got. That's all you can see. That's all you want to see. Không, cái người mà ngồi nghe Pháp chỉ muốn nghe Phật Pháp, nghe cái gì cái danh từ Phật Pháp mới muốn nghe thôi, cái gì mà không phải tên từ Phật Pháp không muốn nghe, cái đó là vô minh của mình. Mình chỉ tìm cái mình hiểu thôi, cái mình muốn nghe thôi. Đó là cái vô minh của mình. Thì tại vì cái biết của mình đó, nó giam mình lại trong đó, nó không cho mình ra ngoài nữa, mới gọi là vô minh. Hay không? Thấy cái Phật Pháp này dễ sợ không? Không. Cái hiểu biết mình nó giam mình lại, nó không cho mình ra ngoài cái hiểu biết của mình. Nó dễ sợ như vậy đó, mới gọi là vô minh. Nó nguy hiểm ở chỗ đó. Cái mình biết là nó đang giam mình lại, mình không biết. Mới gọi là vô minh chứ. Dễ sợ không? Cái mình chắc chắn mình biết đó, nó đang giam mình lại ở trong cái vòng, trong phạm vi của biết đó thôi. Nó cho mình ra ngoài cái đó. Mới gọi là vô minh chứ. Cái mình biết cái chừng này thôi nè. Cái vô minh nó là bao la, nó vô tận. Bởi cái tôi A-la-hán, tôi gọi nó ngu như vậy đó. Hiểu chưa? Bây giờ mới hiểu tại sao tôi gọi tôi A-la-hán nó ngu. A-la-hán nó thấy chừng này thôi. Nó chấp vào cái đó. Nó chết, tụi nó chết hết vì vậy. Yes. Let's say that somebody has vast knowledge and vast experience and knows exactly what to do in any situation, especially crisis situations. Yeah. So you say that, like, because we call this person extremely ignorant because of all they know, they're attached to it. Yes. That's They know it. what to do, so you shouldn't turn to them in a crisis because they're ignorant and they're attached to their. No, I'm not saying that. I'm not saying that. So there's a positive side to ignorance. Absolutely. It's useful. It's useful in some cases. It's not always bad. But it's called ignorance because there's so much more they don't know. No matter how vast the knowledge is. Let me assure you. Like yesterday, we talked about Watson, the guy who invented the DNA, who discovered DNA. He says there's no God. Those you who believe in God are stupid. And how can you call yourself scientists if you believe in God? Okay, because he knows this much. Or Craig Venter, Randy's idol, who found a way to program DNA, who makes synthetic DNA. He says, I only have to master the programming of DNA. There's no God. Okay, he knows this much. And that's a nature of ignorance. Whatever he knows imprisons him. He cannot go beyond those confines of his knowledge. That's why it's called ignorance.
You get it, Amy? Okay? Whatever you know confines you to that area you understand only, and you don't dare go outside. That's why it's called ignorance. There's so much more you don't know. Any questions? Giảng xong rồi. Yes. Hess nói trật rồi. Hess trật rồi. Hess trật rồi. Tôi biết rồi. Herman Hess tôi biết rồi. Siddhartha tôi biết. Ông nói trật rồi. Ông nó vô mình. Ông giảng trật. Ông giảng nó trật rồi. Đọc rồi. Yes. There's also another element, which is focusing your attention to achieve a result. You have to ignore a lot of things, or you can't be good at anything. No. Like the guy like the scientists, they focus very narrowly. Yeah. I would just think they're stupid idiots, but they focus very narrowly and they get these results. The results are only valid in very narrow confines. If you expand their domain, their results are invalid. Okay. Scientifically speaking. That's why all these guys, the first thing you do, what do they do? You engineer, what do you? You define your confines, the domain of your theorem. The domain where your work is valid. That's the first thing you do. You don't always say, I'm pervasive. You don't do that. So what scientists and engineers, what they do is limit themselves immediately. The first thing they do, they said, this is where I'm at. That's right. That's right. And that's what you get paid to do. You're not paid to solve the world's problem. You're paid to solve this problem only. That's what you're rewarded with. You can't. That's right. That's right. That's the ignorance. By defining it, you can find your ignorance immediately. You can find your results immediately. You say, the rest of the world, I don't care. The rest of the world, I'm ignorant about. I don't care about this much. That's ignorance right there. That's my proof. So ước is that's true of himself now. Always he says, I solve problems. You guys don't know what you're talking about. This is what engineers do to themselves, scientists do to themselves. I know so much. I fix the problem. I define the problems. Yes. Narrow confines only. Inferior. So, coming back to your point, of course they're useful in the narrow confines only. Of course they're very useful. That's what we reward them with. Money and salary and promotion. But, yes. Einstein was asked a question, what's the difference between ignorance and intelligence? He goes, intelligence is limited, ignorance is unlimited. Very good. 老师刚刚说那个科学家他们在解决问题的时候，就是因为他们先有一个范围，先有了范围，他才能解决他的问题，这样子用那个范围来解决他的问题，这样。但是他们以为他们解决很多问题，事实上那个范围就是他的无明。And he also explained, John explained that Einstein has a difference between ignorance and intelligence. 这个无明跟聪明的不同是什么？就是聪明是有限的，无明是无限的。Very good.
See, you do hear, but you don't remember. The master has to remind you to what to translate. She has a very, very selective retention. Only remember what she wants to remember. Too intelligent. Yeah. Any questions? Okay, so what happened is that the first four, to summarize, the first four dwellings, view, desire love, form love, and existence love, are basically the seeds for your future afflictions, obstructions. 所以这五个五柱前四个前四个是你的为烦恼障之种子。Okay, got it? Meaning that if you harbor the first four, you plant the seeds for yourself to be afflicted by your own afflictions down the road. It's very important for you to memorize, to remember this. Roberta, you understand it? That's what it means. If you have views, if you have form love, you have existence love, you have view, okay, or desire and love, you are actually creating seeds for you to be afflicted down the road. Roberta says, please spare me. Let me live in peace. I only have a few years left. Well, I don't mean it to be as a prediction. Don't get afflicted, honey. Don't be so attached to existence love. Now she hides immediately. Vani. nếu cái vị có cái kiến, có cái dục ái, có cái sắc ái, có cái hữu ái á, là cái vị đang trồng cái chủng tử để trong tương lai sẽ bị phiền não. Nó sẽ làm chướng ngại cái việc tu hành của mình. Okay? So for example, you say that I love my husband. Yeah, cái vị nghĩ nói là tôi yêu chồng tôi. That means that down the road, if you want to lead the home life, it's a husband who says, I love you. You cannot lead the home life. So don't be surprised since the master warned you already. Don't love your husband. Don't blame me. It doesn't have to be the husband. You can say, I love my daughters. I love my son. And down the road, those daughters and sons say, I love you, Mom. Sorry. You can't lead the home life. All right. Any questions? Yes? Anyone? Well, hang on. Go in there. Now I have static up front. But yours or mine?
Okay, it's just interference. Okay. Because we have talked about the first four. First four, the seeds for the future. Okay? And the fifth one is the one where your knowledge is creating obstructions. It's the knowledge that is creating obstructions itself, no one else. 然后最后的那个是最后那一种是你的知識在障你 obstruction is cái thứ năm á, cái vô minh á, cái nó là cái đặc tính của nó là cái sự hiểu biết của mình á, nó cản trở cái việc tu hành của mình. Yes, questions. Yes. How do you remember them? I'm glad you asked. Làm sao mà bỏ nó bây giờ? Who asked? Huh? Who asked? How do you get rid of them? How much time do you have? 5 minutes. Cho nên nếu mà mình có chấp cái đạo biết của mình thì mình phải học cái tìm hiểu học hoài, phải không thầy? How do you think you're going to get rid of it? You tell me. How are you going to get rid of it? Now you know about these things. How do you think you're going to get rid of these things? Why do I tell you these things? Because you didn't know before. Right? What you thought you knew before. Now you're finding out you really don't know at all.怎么办？对，怎么办呢？我不知道，我也不知道，我还没做得到，làm sao bây giờ? What do you do? You do it by getting rid at one at a time. Một cái lại做. Okay? You first start with the view delusions. You get rid of the view delusions. Okay? It gets deeper. There is a depth order here. Here it gets deeper and deeper from 1 to 2, 3, 4, 5 is very, very deep. You cannot undo that kind of depth. You have to go from outside in. You have to undo from the outside. Is it clear? The Shrangama Sutra has an analogy for this. Now I go back to the sutra because I know the venerable bhikshuni here who sits in front, the old one, who wants to some kind of reference to the sutras because that's what she expects from a sutra lecture. Tôi phải nêu cái kinh Thù Lăng Nghiêm ra, tại có một sư cô ngồi đây là cô cũng nghe những lời kinh thôi. Tôi phải nêu lời kinh ra cho cô nghe. Cô mới vừa lòng. Thầy đang giảng pháp cho thầy nói chuyện tầm bậy từ sáng bây giờ không? Kinh Thù Lăng Nghiêm nó có một cái tương từ trong kinh Thù Lăng Nghiêm. Cái từ cái kiến dục tới ái, cái dục kiến trụ, dục ái trụ, sắc ái trụ, hữu ái trụ tới vô minh trụ. Từ số 1 tới số 5 nó có cái chiều sâu. Nó phải từ bên ngoài vào trong. Cái vô minh nó sâu dễ sợ lắm.
battery is fine. So, thành ra cái kinh Lăng Nghiêm á, nó có một cái dụ, tôi dùng cái dụ đó là giống như năm cái guốc vậy đó, nó cột ở trong đó. Thì cái vô minh nó cột ở trong sâu trong hết á. Cái hữu ái nó cột cái vòng thứ nhì, cái sắc ái nó cột vòng thứ ba, rồi thứ tư, rồi thứ năm. Muốn gỡ nuốt vào trong hết á, phải gỡ từ ngoài vào, chứ không thể nào mình thò vào trong mình gỡ ở trong được. So the Amitabha Sutra has an analogy. It's like you have 5 knots. The first knot is a view knot. Okay, I apologize. The first knot is ignorance knot. It's right inside, innermost. And next layer is existence love knot. So, okay, and the next one, the third one is form love. The fourth one is desire love. The fifth one, way outside, is the view love. For you to undo the innermost, you have to start outside. You cannot start from the inside. Is it clear? This is why you need to study sutras, because it teaches you how to do it. Thành ra cái này mình phải cần học kinh điển như vậy, tại cái kinh điển nó dạy mình cái phương pháp để mà gỡ. Okay, so you have to break it one at a time from the outside in. That's how you do it. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes, Amy, does it answer your question, or are you satisfied, or it seems like so much work? Yes, honey, it's a lot of work. It's not that easy. You break the view delusions first. How do you break the view delusions? Easy, you cultivate. That's why you don't see it. Because you choose to say, I don't want to see this. I have no interest. Besides the ignorance, obstruction. Okay? You have to cultivate. In order for you to break through, you have to cultivate, because cultivation now enables you to see where you are still groping. Right now, it's automatic. It's like in the morning. Nothing wrong with that, you know. So you feed it every single day. Is your aunt still with us, or she says this Mahayana is way too abstract for her? It's a good thing she didn't show up yesterday. Yesterday was brutal. I mean, she would walk out all black and blue all over. This master, he's brutal. He beats up on us, all of us. Good thing John was not here. John couldn't have taken it. It's not for the soft-hearted. Yes. All right. Any questions? All right. I don't feel like talking about the rest of the slides because it's too complicated. Có nhiều phần khác mà nó còn phức tạp, tôi nói nhiều quá, ngày tôi nói nhiều mệt quá thôi. I'm moving on. Any questions about this? Jasmine, are we happy with our ignorance? Yeah? Okay, moving on. 295. 295. So you learn to be mindful of the triple jewel, niên san bảo. Mình niệm tam bảo.
Mindful here denotes has a connotation of veneration. Niệm mà tại mình có cái tâm tôn kính ở trong. So what do you venerate? You venerate something worth venerating. The Buddha jewel is complete in wisdom and virtue.尊敬的 veneration. Thành ra mình niệm Tam Bảo tại sao mình muốn tôn kính, muốn niệm Tam Bảo tại cái Tam Bảo là một cái gì mà rất đáng được tôn kính. Chẳng như Phật Bảo là nó lượng túc tôn, Pháp Bảo là ly dục tôn, Tăng Bảo là phước điền tôn. And the Dharma jewel is living desire, and the Sangha jewel is a field of blessings. Okay, so what does it mean? It means that you venerate the fact that the Buddha has wisdom and has pure goodness. That's what virtue is. Virtue is tự. Thành ra cái tại sao gọi là Phật Bảo nó đặc biệt như nào? Phật Bảo đặc biệt ở chỗ Đức Phật là một cái vị mà có trí huệ và hoàn toàn tốt. There's no shred of any trace of meanness in the Buddha. Đức Phật hay ở chỗ là Ngài không có một cái gì mà ác ở trong hết, không có một tí ác trong người. Cái vị tưởng tượng như có ai? Cái vị nhìn như thầy Vĩnh Hóa, thầy Vĩnh Hóa nhìn cái thầy hung tợn, thầy ác dễ sợ nó còn cái chủng được của ác ở trong. Nhìn Đức Phật một cái không có gì ác ở trong, nó toàn cái tốt ở trong. Rất là đặc biệt. So what happened is that you look at me, you say this monk here, he has his mean streaks, he has his mean moments. When you look at the Buddha, you only see pure goodness. This is what I see in all the Buddha statues, by the way. Do you notice that? Have you guys ever noticed every time you look at a statue of Buddha, somewhere in your heart says, this is a good thing. There's no meanness here. Anyone have that feeling? No one? Am I the only one here with my imagination or what? Same thing. I'm the only one who tastes the flavor of the pizza. No one else does. Maybe John. I never had a feeling there was anything bad. Nothing whatsoever. But I didn't start noticing that. Start saying, well, there's nothing bad here. Yeah. But that's right there. It's right there. Is the fact that he's devoid of evil, is devoid of meanness, is devoid of badness. It's a very special state. Okay? It sounds familiar? You ever met anyone that you have this feeling that, you know, that is sheer goodness, is nothing here? That's evil. Nothing is bad about this. See? Yeah. I never met anyone except until I met the Buddha statues. My master, Master Shen Hua, I look at him and says, he's mean. I'm serious. Isn't that right, Randy? You have that feeling? What's that? Master Shen Hua. What about? I mean, he's not evil, but he has he sometimes there's some negative things that you. I never got that.
See, I'm the only one who's going crazy here. No. Sometimes he, I heard people say, "Oh no, Master Shunhua had a really bad temper." He said, he told me I have a bad temper. He has a worse temper than me. And I said, no, you don't understand. He behaves like that to try to teach you. When that person got really mad. That's a true story. I said, you don't understand. I can see, because I've seen him go. He can like what you said. Like some people, they pretend they're mad. Well, he's a great actor. Actors are like that. They can change, like a flip of a page and become something else. But in that though, it creates a negative reaction in us. That's what I'm getting at. In his being like that, it generates a negative reaction in us. I'm telling you that Buddha never created any negative reaction in me. All this time I've been with the Buddhas, statues. I've been with the Buddhas, let me tell you. I think when a person wakes up, they have a skill in the way of being, that they have to know when to do that and not to do that. So does the Buddha. So does the Buddha. Buddha too. That's where Master Shunhua learns from the Buddha. I never seen him but my friend did. He got really mad. It does. See, that's precisely my point. You may not experience it, but other people may have experienced some negative reaction. It's because he's not a Buddha yet. That's my point. Only the Buddha has perfected it to the point where even though he uses experience, there's no residual effect. Isn't it fascinating? No one pays attention to these things because it intrigues me. Well, so like even if he would be really abusive to somebody, pointing at their faults, they wouldn't go away and be angry about it. Yes, okay. Precisely. And that's because of his virtue, right? Yes, the nature of the virtue. He's complete. Master Shunhua's virtue is not complete yet. Right. That's why I maintain he's no Buddha yet. But then it offends Randy when I talk like that. His teacher. You want to translate or? I remind her. Poor Amy, she wasn't here yesterday afternoon. You don't justify. Listen to yesterday's lecture. Yesterday's lecture, Earth Sutra lecture, is brutal. I mean, listen to it. I tell you, not many people dare come back. I'm surprised so many people here today. The same face I saw yesterday afternoon. Yeah, ignorant this one. And they're finding out it's more about ignorance. Maybe you're a lot more ignorant than we think. We heard there was really good pizza here. That's fine. Yes. 你看到佛像的时候，因为佛的那个智慧跟德性都是圆满的，所以你都不会有任何，所以看不到你心里面都是永远都是觉得就是没有任何负面的感觉这样子。那他是想说，譬如说像宣化上，因为有时候我们还是会觉得他好像就是会给你一些负面的感觉，比如说他很凶啊，或者是他有一些脾气啊这样子。但是如果像佛一样的话，就是没有这种感觉。Okay, very good, very good. 好翻译，翻译也很好。Chẳng như cái lượng túc tôn vậy là sao? Là tại cái Đức Phật chẳng hạn như tôi cái kinh nghiệm tôi ở chung quanh thân cận mấy cái tượng Phật thì cảm thấy là không có gì mà nó ác hoặc là có gì mà nó hại trong đấy đó. Còn chẳng hạn như ông thầy của tôi ngài Tiến Hóa, mặc dầu là ngài là thánh nhân nhưng đều nhiều khi có nhiều người nói với tôi, ngay cá nhân tôi như vậy, nhiều khi có gần ngài có cái cảm ứng nó có cái phản ứng nó hơi không có được tốt. Okay. Thì cho mấy tôi thấy rằng là Đức Phật khi mà ngài tu đến cái trình độ mà cái đức mình nó vẹn toàn rồi thì bất cứ mình làm cái gì người ta hoàn toàn có cái phản ứng nó xấu hại.
Còn khi mà đức mình chưa hoàn toàn á, mặc dầu cái tâm mình tốt, cái phản ứng người ta vẫn có cái sự không tốt ở trong. Tại là mình chưa đủ đức. Thành bởi tôi mới nói mà nói về đụng chạm mấy cái người đệ tử của bên DRBA, bên cái vạn Phật phía bên kia, tại nói thầy tôi chưa phải là Phật vì vậy đó. Tại vì Đức Phật thiệt sự là không có cái phản ứng như vậy. Hoàn toàn mình gặp bên cạnh Phật không bao giờ có phản ứng như vậy. Nó gọi là cái đức, nó gọi là con người đức nó vẹn toàn. Mình không cách nào mình có cái phản ứng xấu được hết. Hiểu không? Number 2, Dharma jewel. Cái gì? Là cái pháp bảo. Okay. The key here, yes. Lý yu chuẩn. Cái key here is the Dharma, the nature of Dharma is to free you from desire. 重点就是那些法门的主要的目的共用就是要帮助你离欲。cái pháp đặc biệt của cái pháp á, là cái pháp bảo á, nó giúp cho mình ly dục. Cái công dụng của cái pháp á, nó làm cho mình trừ bỏ cái dục của mình. This is why the Dharma is a cure. Is can cure all diseases. Bởi vì cái pháp là có thể chữa hết tất cả những cái loại bệnh. Không phải đi học Đông y là làm Tây y là chữa bệnh đâu. Học pháp là thực sự là chữa bệnh. Mới nhìn được cái bệnh người ta. Bệnh ở đâu? Nhìn cái nhìn của cái pháp, nó nhìn được cái bệnh, cái gốc của cái bệnh luôn. Còn cái bệnh, cái pháp mà cái bên thầy thuốc họ chỉ nhìn được cái tướng thôi, chứ không nhìn được cái gốc. Họ kẹt, họ chấp tướng. Cái pháp là nhìn cái gốc luôn. Okay, so what happened is that the Dharma is the most potent medicine, the most powerful medicine because it's able to treat the problem at the root source. Whereas, for example, you look at the Eastern and Western medicine, they are attached to marks. They handle the marks. So the remedies is at the mark level. Whereas the Dharma remedy is at the root cause level. Questions? Any questions? Biết mà họ không tin. Biết một chuyện, tin là chuyện khác. Ai không biết. Hỏi anh Đàn nó biết nhiều lắm. Nó có tin không? Hỏi anh Đàn có tin không? Để tôi suy nghĩ nè. Anh Đàn thì biết nhiều dễ sợ lắm. Mình tin thì không tin. Hiểu không? Nhìn thằng Đàn, nhìn cái mặt biết ngay à. Nó biết nhiều dễ sợ lắm. Cô là cái gì cô cũng biết hết đó. Mà tin thì không tin thôi.
Tin biết nó khác nhau nhiều lắm á. Một trời một vực. Không, con muốn nói là cái ví dụ họ đó cũng tin vậy, nhưng mà có Người này không tin. cố phạm. Tin tí thôi. Gọi là tin ngoài da thôi. Còn tin ở trong thì không tin. Vì là cái tập khí thói quen của họ. Người ta đang ngồi im, không dám nhúc nhích luôn, không dám thở luôn. Sao ủa, tôi tưởng cái ngồi sau lưng cổ yên thân, tại sao bây giờ hướng thầy không chọt tôi? Phải không? Tin thì có tin chứ sao không có tin được? Tin tí tí đâu phải. Các bạn không tin đâu. Nó không tin là oan đúng không? Tin là im tí tí, tin sâu thì chưa có. Thành đối với Đức Phật Pháp, cái đó gọi là chỉ là biết chứ chưa phải là tin. Mới bắt đầu thôi, chưa gì hết. Gọi là sơ khởi. Tin sơ khởi. Con nghĩ mấy người mà Nghe nó xôn. có cái đầu óc khoa học nhiều đó, họ lại không có tin Phật pháp được. Bởi vì nó có Đúng. phải rõ ràng. Không, đúng. Okay, number 3, Sangha Jewel. Phú Thiện Zuân, few blessings. This is very important for you to understand. Okay. Cái này nó quan trọng lắm. Tại vì this is the role of the Sangha, by the way. Cái này là cái chuyện rất quan trọng. Tại vì cái này là cái công việc của tăng đoàn, của tăng bảo. Quý vị biết không? Ok. Cái tăng bảo là không phải đi làm việc thế sự. The Sangha is not about to engage in the world. The Sangha is to appear in the world so that the world can come and make offerings to the Sangha. Cô nhận ghê sinh chế. Cái tăng đoàn á, ok, cái tăng đoàn á, để hiện ra, để làm cái phước điền. That means that there are two implications you have to be aware of. Nó hai cái phương diện quý vị phải rõ. Number one, it has to be worthy of offerings. 两个方面，一个就是你是应供。You have the Sangha has to be worthy of offerings. That's number one. And number two is that you have to bring forth the mind to make offerings. It takes both to tango, both sides to tango. Is it clear? And that's why the Sangha appears in the world. Hello. Di Đà Phật. Okay. Tốt lắm. Okay. Okay. So that means that you that both sides have to understand that the Sangha has to understand that they have to be in a way that deserve to receive offerings. Thành bên tăng đoàn phải có một cái phương diện, người tăng đoàn trách nhiệm với tăng đoàn phải coi mình có xứng đáng để nhận cái đồ cúng dường là không, chứ không phải nghĩ là mình là người ta phải tới cúng dường mình là sai. Có nghĩa là mình có quyền ra cái này làm cái này, làm này cho thầy, làm này cho cô, làm cho chùa. Nó có đâu, mình có xứng đáng tại sao mà đòi người ta làm được. Đừng có quên cái chuyện đó. Không có quyền hỏi người ta mình có xứng đáng không mà dám đòi người ta làm cho mình. Có xứng đáng mà đòi ta nấu pizza cho mình. Đưa cái pizza mà mình lo chứ, mà làm cái gì? Ngày tôi làm cái gì để mà xứng đáng nhận cái pizza này? Okay? So for example,
You cannot go around saying, I'm the Sangha, therefore you're supposed to serve me. You do this for me. You go and sweep the floor. You go and clean the Buddha statues because I'm busy. It doesn't work like that. You have to ask yourself, are you worthy for people to help you? You can't say that people are supposed to make offerings to you. That's baloney. I don't buy that. And nowadays, people don't buy that anymore. So I'm not saying anything new, okay? But just for example, this morning I have some pizza. My first reaction is, gee, what did I do today to deserve some pizza? You have to ask yourself. That's the role of the Sangha. Are we worthy of this or not? Every time we see an offering, we have to ask ourselves, are we worthy of it? Thành mỗi lần mà mình nhận đồ cúng dường, người ta tới cúng dường một cái phản ứng đầu tiên của mình hết đó, phải là tự hỏi mình có xứng đáng là không cái đã. Mình không xứng đáng, sao mình dám nhận người ta được? Tư cách là mình nhận người ta, ta lạy mình cái, sao mình dám nhận cái lạy người ta được? Mình phải thôi chứ, làm cái gì mới nhận cái lạy người ta? All right. Đúng. All right. Now, the other part of it, let me tell you, this is foreign to the Vietnamese and the Caucasians, the modern day people. This is where I commend the Chinese on. This is where the Chinese culture is superior to the Vietnamese and the Caucasian culture. And also the Chinese culture is far superior. Okay. Because here's the problem with the Vietnamese and the Caucasian. Okay. They come to the temple, they look at the Sangha, and they don't see it as a chance to make offerings. They don't see it. Not in the culture. We agree on that. It's not part of the culture. Don't agree on that at all. You don't? No, people go to church and they make offerings, and what's the difference? No. They go to church and make offerings. Why are they making offerings? You know why? Because they're trained to make offerings. They say, you're supposed to give 10% of your whatever. You go to church, they pass you out a bucket, and they say, okay, you're supposed to give because your neighbor gives. People are used to doing it, though. No. Because they are enticed into doing that. I'm referring to the fact you go and culturally say, okay, I want to make offering. That's different. You see what I mean? Okay. Text, what I'm referring to is that people making offerings on their own volition. No hint, no inducement, nothing whatsoever. It's just that I'm here to make an offering. That's what I'm referring to. I'm not here to take from you. I'm here to give to you. That's what I'm referring to. That's what the Chinese excel in doing. The Vietnamese don't have it. The Caucasians don't have it. This is why the Chinese culture is superior as far as I'm concerned. Roberta, you agree or disagree? You go to church, you make offering to church because, to me, there is a system in there to induce you to make a donation. Am I correct?
That's what bothers me about the system. You are expected to make a donation, and it's like a soft form of pressure. You're being pressured into making a donation. Protestants do that too. They have a certain level that they want. All the churches, they become strong and powerful and rich because of that very subtle form of pressure. They're faithful in making a donation. They excel doing that. I studied that for a while. I thought maybe I should use it in my temple because they're so successful. It's true. 他是问你不了说他去教会的时候是不是同样的情况？他说像教会像西方基督教他们就是有一点给你一种比较很潜在的小压力这样子，就是训练你会捐钱这样子，跟你来道场庙会是不一样。Whereas what I'm referring to is that the mindset of people who come to the temple with the mindset of finding a way to make an offering to the triple jewel. That's what I'm referring to. This is what the Chinese do. They come to the temple, what for? They put it in terms of 我们要祝福. We want to plant our blessings. That's a cultural thing. I don't see it in Vietnamese. I don't see, except for the Chinese Vietnamese. The true Vietnamese blood, they're not like that. Or especially the modern day people or Caucasian people, absolutely not. What's in it for me, right? What have you done for me? The Chinese, I'm here to plant my blessings. It's still very strong in Chinese culture, by the way. 对我来说有什么好处这样。That's right. They go to the temple because they want to get some benefit from the temple instead of giving to the temple. Different kind of mindset. Okay? Any question? Now I lost some person here. I offended someone. I'm not coming here anymore. You expect too much from me. Now she would not dare go to the restroom anymore in the middle of a lecture. Any questions here? Cái khác biệt ở chỗ này này, khác biệt chỗ này này, cái nó quan trọng lắm. Cái phần thứ nhì bên kia, cái phần Phật tử thì tôi thấy cái văn hóa người Việt Nam với người da trắng này với người Âu Châu, người ta không có cái văn hóa là người ta tới chùa, cái tâm họ phải là để trồng phước. Cái tâm người Tàu tới chùa ta trồng phước, mình không có cái đó nữa. Người Việt Nam tới chùa gọi là lấy của chùa hoặc là lợi dụng chùa thôi, chứ còn không có chuyện mà trồng cái phước của mình. She disagrees that the Vietnamese plants a lot of blessings. I have yet to see Vietnamese in this country. Let me rephrase it. All the Vietnamese I met in this country, I have yet to see anyone who wants to sincerely want to plant the blessings. Tôi cái xứ này chưa gặp người nào, người Phật tử nào mà người Việt Nam mà tới đây mà trồng phước hết á. I have some, but they're Chinese origin. Phần lớn người tôi gặp người như vậy toàn là gốc Tàu không à. Việt Nam Tiền Nam chính tông không có ai, ít người không có cái tâm như vậy. And if the Vietnamese who are like that is come from a Chinese, it's not from the true Vietnamese. Bây giờ tôi phải thủ thế lại, tôi phải nói nó siêu vẹo qua một tí, tôi nói là những người mà có cái tâm như vậy thường nó cái gốc nó từ người Tàu, cái gốc người Việt Nam, để tôi thủ.
Thầy dám đụng người Việt Nam mà. Như sao? Người Việt Nam có như vậy không? Người Nam có như vậy không? Okay, I retract. She corrected me. Okay, I retract it from the Vietnamese. Only Caucasians. I'm tired of fighting. The point here is that, the point I'm trying to stress here is that it's a mindset I'm trying to remind you. You go to the temple because your most important job, let me tell you, is to find a way to plan your blessings. That's what I'm getting at. I don't care if it's Vietnamese or Chinese or American or Caucasian, it doesn't matter. The mindset, you go to temples, plan your blessings. And all the good things arise from that. You don't have to say, what's in it for me, or it's beneficial to me, or whatever. Okay? Plan your blessings. When you go to a mindset like that, you get so much more out of it. So much more. Thành cái tôi nói này, cái nào bây giờ tôi đổi ý rồi, tôi không nói chuyện người Việt Nam nào, tôi nói đụng chạm với sư cô quá mà tôi nói tầm bậy nữa. Không thì cô nói đúng thì tôi sửa, cô nói sai tôi đâu có sửa làm gì, thấy không? Cái mặt tôi nó dày lắm, nói tôi thấy mà sai á, tôi thấy mà tôi sai tôi sửa ngay lập tức. Còn mà thấy tôi đúng là tôi cứ nhìn trơ nhìn cô trơ coi như là củ khoai nhưng nếu mà cô đúng thì tôi sửa, tôi tự sửa lại. Bây tôi sửa lại, bây giờ tôi sai, tôi nói ơi người Việt Nam, tôi trừ người Việt Nam, tôi nói bây giờ nói người da trắng thôi, da trắng tụi nó tầm bậy. Rồi cái quan trọng như vậy này, cái quan trọng thầy ba phải lắm, thầy nói sao không được hết đó. Cái quan trọng như vậy này, cái quan trọng á, cái tâm tôi nói, cái tâm khi mình tới chùa, cái người mà tới chùa, cái tâm người ta là tìm cái phương tiện, cái những cách để mà trồng cái phước của mình, chứ không phải tới chùa để làm lời cho mình. Nếu như vậy cái lời mình nó lớn không thể tưởng được. Cái đó là cái bài học dạy ở đó đó, chứ không phải là phải cúng dường, hiểu không? Không phải mình dạy người ta để bắt người ta cúng dường, dạy người ta để người ta có cái tâm người ta cởi mở như vậy, tự động cái lời nó lớn không thể tưởng được. Cái đó là người Việt Nam không có dạy được cái đó. Có thì không? Có ai dám dạy như vậy không? Có ai dạy như vậy không? Ok, tôi đổi ý. Okay, I'm a foreigner. They said, you don't know what you're talking about. I know you're not about Vietnamese. Okay, I say I retract my words. I still maintain that the Caucasians don't know that. The mindset is you go with the mindset of trying to plan blessings, not to get something out of it. And then that's when you get a lot more out of it. That's my mindset I'm trying to teach. Okay? And that's what the mindset that the left-form people should be teaching the lay people. Okay? Because let me tell you, if it happens right now, for example, in the Chinese temples, or they induce you to go to a temple because it's beneficial to them, because let's say they give you a gift, or they do this and do that for you, right? They give you a small gift, maybe a laser engraving that you cannot get anywhere else, that kind of thing. You know, so they induce people to go to the temple with things, for free things, instead of teaching people to give to the temple. That's what I'm getting at. That's how the temples are competing each other nowadays. It's nonsense. Now Amy is disagreeing with me. Now I'm going to lose the Chinese as well. The Vietnamese are now in revolt. They say, the master doesn't know what he's talking about. He's a foreigner. He's never been back to the Vietnam temple. I said, okay, you're right. I retract everything I said about the Vietnamese. And they're all not shaking their heads. And the pastor doesn't know what he's talking about.
Okay. I stand corrected. Maybe I'm wrong. I hope I'm wrong. Because I insist that we need to be teaching people about the importance of planting the blessings. Everyone. Okay, question in the back. Có cái câu hỏi phía sau. Yes. Tại vì thầy nói người Việt Nam có nghĩa là người Việt Nam ảnh không có chạm vô rửa chén hết trơn. Lấy xuống hết trơn. Lấy gì? Hôm nay á, Uh-huh. nước á, Uh-huh. ảnh rửa chén hết trơn ở trong phòng bếp thế này. Uh-huh. Ảnh được phước, ảnh người Việt Nam mà ảnh ở đâu vậy, ảnh hay quá. Nó đệ tử tôi mà. My complaint in general about this is I leave the DRBA temples except and some select temples. In general, I have the problem with the lack of the two sides. That is, there's an imbalance between the two expectations. Okay, for example, the level people don't deserve to receive offerings, and yet they receive offerings. That bothers me. It's not right. Okay, it's not right. Thành tôi cái khái niệm cái khái niệm tôi mình nói đại khái tôi nói như vậy này, tôi thấy cái thời buổi này nó trật ở chỗ này này. Có những người xuất gia không được xứng đáng làm người ta cúng dường mà cứ nhận cúng dường người ta. Đối với tôi cái chuyện đó không nên làm. Tại như hồi nãy cô này nói đó, người A La Hán mới gọi là ứng cúng, chứ còn chưa A La Hán không được ứng cúng. Mình tư cách gì mà nhận cúng dường người ta, mình có làm gì mình xứng đáng mà cúng dường người ta, mình đâu có được đứng cúng người ta đâu, làm gì mà mình nhận đường vô lý vậy sợ. Nó trật tôi là trật đường đó, không được nhận cúng dường. Ai dám đồng không đồng ý không? Thôi mấy người cái đó là cũng như là một cái sự trao đổi với nhau giữa để tạo một cái đại gia đình mà trong tứ chúng có U và Di cũng là trong đại chúng của Đức Phật nói ra, thành ra cũng như mái chùa che chở hồn dân tộc, hình ảnh muôn đời của tổ tông thì có cái gì đó Phật tử đến để người ta nương cái mái chùa đó, còn các sư tăng là nghiên cứu để biết cái chiều sâu gì ta nương với nhau, ta học, thành ra cái sự mà họ đến cúng là cũng như họ đóng góp với nhau để mà trao đổi ở trong cái đời sống cho được thăng hoa ở trên cái tinh thần, chứ không có phải là các chư tăng mà tự nhiên rồi họ đi đòi hỏi đâu. Cái đó là họ tự nguyện. Ok, Thái Lan sao? Sĩ họ tự nguyện. Tôi không đụng với Việt Nam nữa, ngay nữa chưa được làm xong rồi. Để có một cái mái chùa ở trong cái khu đó, họ tới lui họ nương lắm. Ok, Thái Lan sao? Được rồi, nghe được rồi. Tôi nói nghe Việt Nam, ngày tôi không đụng người Việt Nam nữa. Thấy không? Nếu mà như vậy á, sao mà trong cái kinh nói là cái ngày mà tự tứ gì đó thầy, người ta cúng tăng đoàn nhiều lắm thì người đó cũng là được nhận chứ thầy. Có quyền nhận chứ. Dạ. Có cái pháp nhận chứ. Có pháp mà nhận. Giờ có cái pháp đàng hoàng. Hỏi mấy cô có biết cái pháp đó là gì không? Hỏi mấy cô Việt Nam này, hỏi cái pháp mà mình nhận đồ cúng dường, mình nhận cái pháp gì mà sao cho phép mình nhận cái pháp, nhận đồ cúng dường người ta. Mấy người Việt Nam đó, ở chùa Việt Nam đó, nói tôi nghe. Vì chỉ trách tôi là không biết cái chùa Việt Nam, vậy tôi hỏi cái chùa Việt Nam biết cái gì về cái pháp mà để nhận cúng dường. Từ tứ.
Tại sao mình nhận đồ chúng? Tại sao mình nhận nhiều cúng dường của Phật tử? Tại sao? Thật rồi, cô Phước Tư sao? Tại sao? Nghĩ cho kỹ đi, cái này mình đại diện mấy chùa Việt Nam mà Mexico đã tu mấy chục năm rồi đó. Thấy chưa? Thấy không? Đâu có cái pháp mà biết cái pháp mà nhận cúng dường mà cứ nhận cúng dường không là chết chất rồi. Ai dạy cái gì? Ai huấn luyện cái gì? Cái gì đã người đã mang cái lon làm là người xuất gia, ai dạy cái gì là cái pháp cúng dường đấy? Mà dám. Chất rồi. Ý là chết rồi em mà tu nhưng mà em đọa thế mà sao mà em thoát được? Em làm như vậy là em chết rồi. Thì bởi vì nó toàn đi xuống địa ngục không à. Bởi vậy nghèo nàn dễ sợ không có cái pháp mà dám đòi cúng dường, dám nhận cúng dường người ta. Mấy bị gan dễ sợ, tôi sợ tôi không dám cúng dường, nhận cúng dường. Còn cái vị là lo xây chùa này, xong xây cung điện này, xong xây đạo tràng này, rồi xong rồi lái xe hơi này, rồi xong rồi kiến trúc cho nó ra hoàng đó. Chết mấy cái đó toàn đọa địa ngục không à. Không hiểu tại sao mình làm như vậy. Giấc. Tại vì cái vị không muốn học, tôi không giảng cái pháp đó. Quý vị biết rồi mà, cái vị đâu cần đâu. Cái vị xây chùa đấy, cần. Chứ sao? Cái pháp quý vị Việt Nam có đầy đủ rồi mà, cái vị đâu cần học tôi làm cái gì? Pháp Việt Nam, quý vị chùa Việt Nam này có người phát tâm đi cúng dường này nọ, có đầy đủ pháp mà đâu cần học làm cái gì. Cái về xây chùa đi, tôi nói cái vị cái về nó nhận cái đồ cúng dường đi thì nhận 20 triệu 10 triệu để xây cái chùa đi, mà đọa địa ngục với nhau. Tầm bậy chết, tôi là chết rồi. Anh tôi chê người Việt Nam mà đó. Thì pháp sư đọa đó là chuyện pháp sư, nhưng mà nhiều quý vị. Pháp sư này dễ sợ lắm, đâu có ngán đọa đâu. Pháp sư hoàn toàn không ngán đọa địa ngục. Sao? Nói làm gì? Nói đi cái gì? Tôi muốn cái gì về xây chùa chứ tội gì tôi nói vì làm cái gì? cái thay nhau thi nhau xây chùa đi. Tôi có pháp tôi mới xây chùa chứ còn đâu phải tôi khơi tôi đi xây chùa đâu, tôi dạy vậy đâu. Thì tôi nói cái gì cứ làm giữ theo cái pháp đó mà làm là chết, là chết.
Tôi nói thầy giận rồi, thầy buồn quá rồi. Thầy chỉ trích thiền nam không được. Thầy bữa hứa 2 lần luôn nữa.